Yes, I have started recording. You can write your roll numbers in the chat box. So good morning, and today I have planned to revise the 6th unit, and immediately after discussing about 6th unit, we will talk about the MCQs. We will see the solutions. We will have a discussion on the MCQs, right? So very quickly we will complete this unit 6, and then we will move on to MCQs. So by the time you write your roll numbers, we will start. So this is unit 6. Name of unit 6 is transmission lines, right? So we have seen the definition of transmission lines as well. So just to give a flashback, can anyone tell what is transmission line? I have given you the definition. Can anyone tell what is transmission line? Tell me quickly. What is transmission line? It is a device used to transmitting or guiding energy from one place to another place. Correct. It is a device or object that helps us to guide the waves, electromagnetic waves, from one place to another place. Right. So with the help of this transmission line, we direct the waves from one place to another place. This is what definition of transmission line is. Equivalent model of transmission line is shown here, right? So we have discussed actually this. It consists of resistance, inductance, right? Excuse me, sir. So हाँ. screen नहीं दिसत है. Okay. Oh, sorry. I forgot to share this. Now check. Yes, sir. This year. Right. So this is transmission line. Equivalent model of transmission line, which includes resistive element, inductance, then capacitance. And what is G? What is G? Conductance, right? So every transmission line will have those 4 parameters. And one of the most important thing here to remember is these are distributed parameters. They are not lumped parameters. Meaning of that, can anyone tell what is the meaning, what is the difference between lumped parameter and distributed parameter? आपण नॉर्मली सर्किट मध्ये रेजिस्टन्स यूज करतो, त्या रेजिस्टन्स मध्ये आणि या इथं जो यूज केलेला आहे किंवा इथं जो इक्विव्हॅलंट मॉडेल आहे त्याच्यामध्ये जो रेजिस्टन्स आहे त्या रेजिस्टन्स मध्ये काय फरक आहे? Distributed parameter and lumped parameter. What is the difference? Broad difference I have told you. Well, let me tell you. In usual circuit, when we say R, that means it is specified at a particular point. म्हणजे एखादा रेजिस्टर वापरला सर्किट मध्ये तर त्या रेजिस्टरची व्हॅल्यू आपण कन्सिडर करतो ओव्हरऑल सर्किट मध्ये. बट ज्यावेळी हे जे लंप्ड पॅरामीटर असं कन्सिडर करतो, लंप्ड पॅरामीटर जे व्हॅल्यूज असतात त्या स्पेसिफिक पॉइंट साठी आपण स्पेसिफाय करतो. पण इथं या ट्रान्समिशन लाईन मध्ये ज्यावेळी आपण डिस्ट्रीब्युटेड पॅरामीटर कन्सिडर करतोय त्यावेळी हा जो आर इथं मेन्शन केलेला आहे, हा आर जो आहे तो एंड टू एंड
रेजिस्टन्स असतो. एंड टू एंड रेजिस्टन्स म्हणजे काय? इट्स व्हॅल्यू इज युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड अँड इट इज नॉट स्पेसिफिक टू ए सर्टन पॉइंट. इट इज स्पेसिफाईड ओव्हर एंटायर लेंथ. म्हणजे या पॉइंट पासून लेट्स से दिस स्टार्टिंग पॉइंट इज ए and let's say end point is B. So the resistance value from point A to point B is R. म्हणजे ही जी रेजिस्टन्स व्हॅल्यू आहे ती पूर्ण लेंथ वरती डिस्ट्रीब्यूट केलेली आहे. ठीक आहे. दॅट इज व्हॉट कॉल्ड ॲज अ डिस्ट्रीब्युटेड पॅरामीटर किंवा डिस्ट्रीब्युटेड रेजिस्टन्स. So all those resistance values, inductance, capacitance, conductance, these are lumped distributed parameters for transmission line, and they are distributed over entire length of transmission line. So this is what the difference here is between lumped parameter and distributed parameter. Next, we have two more parameters which are derived from this what is called let's say these four parameters are primary constants. हे जे रेजिस्टन्स आहे, इंडक्टन्स आहे किंवा कंडक्टन्स, कॅपॅसिटन्स, हे जे पॅरामीटर्स आहेत, लेट्स से दे आर primary constant, and based on that we can derive secondary constants as impedance and admittance. Impedance is denoted by Z and its value is equal to R plus J omega L. Unit is ohm per meter. And similarly for admittance, we can say its value, it is denoted by capital Y and its value is G plus J omega C. Unit is mho per meter. Right. So some symmetrical equivalent circuits we have seen. This is for lossy line we have discussed, and this one is for lossless line. These are equally distributed so that the symmetry is maintained. So half of the resistor is considered on this side, half of that is remaining half is considered on that side. Right. So these are the ways in which we can represent the lossy line and lossless line. Right. So differential equations of transmission line. I have given you one simplified. Right. So these are the equations, generalized wave equations, and at the end of this, I told you how to derive this. Right. So characteristic impedance. So let's keep it in mind. These are the two characteristic impedance. We will derive it shortly. D square V by dz square is equal to Z y V equal to gamma square V. Right, where this V indicates the voltage. V indicates voltage. Z indicates impedance. Y indicates admittance. Right. So and this gamma indicates propagation constant, and its value is under root Zy. Right. Similarly, for current, we can write this characteristic impedance as d square I by dz square. It is equal to Zy I. It is equal to gamma square I. Right. So this I indicates the current. Right. Some of the significance, important points related with that we have discussed. When wave is traveling it undergoes change in voltage and current. Of course, when the wave is traveling, its value goes on decreasing. So no transmission line is ideal. This is what is mentioned, and this propagation constant gamma is represented by one equation here. Propagation constant gamma is equal to alpha plus j beta. In that, what is alpha? Alpha is the term related with the attenuation, or it is also called as a attenuation constant. Its unit is Nepper per kilometer. Right. And what is beta? What is beta? Gamma is equal to alpha plus j beta. This is what we have written. So what is beta? Alpha gamma is your this thing propagation constant. Constant. Yes. Gamma is propagation constant, alpha is attenuation constant, and beta is a phase constant. Right. So beta is
a phase constant. Right. So some of the terms which are used in transmission line, these are the terms: characteristic impedance Z0, propagation constant, that is gamma, primary constants, just now we have studied, secondary constant we have studied, uniform. Right. So we had a discussion on this. Maybe in the next class notes we will get it. Huh. So these are the terms used in a transmission line theory. First term is characteristic impedance, right? So the notation used for that is Z0, and its value is Z0 is equal to under root Z upon Y, and it is equal to under root. What is the value of Z? Z is nothing but R plus J omega L. Just a minute. Right, so the value of Z is R plus J omega L, and value of Y is G plus J omega C. That is why this becomes under root R plus J omega L divided by G plus J omega C. For lossless line, we know that R and G is equal to 0. Hence, Z0 is equal to under root L upon C. Right, so this is what characteristic impedance is. Then propagation constant, just now we have seen this gamma is equal to alpha plus J beta. Alpha is attenuation constant and beta is phase constant, and its another definition is under root this is what called as a Z, and this is what called as a Y, right? So under root ZY, that is equal to under root R plus J omega L into another bracket G plus J omega C, right? Then next is primary constant. Just now we discussed about this R. R is resistance, L is inductance, G is your conductance, and C is capacitance. These four parameters are referred as primary constants, right? Then secondary constant. In a secondary constant, we have this Z0 is a characteristic impedance and propagation constant. Right. So here Z0 definition is already mentioned, but if you observe this Z0, it is totally derived from R, L, G, and C. That means it is totally derived from primary constants, right? That's why it is kind of secondary constant. Then gamma is a propagation constant. Again, it is completely derived from this R, L, G, C. So it is also referred as a secondary constant. Then a uniformly transmission line. If the parameters or the value of primary constants are constant over this complete length of transmission line, then we will call it as a uniform transmission line. म्हणजे, suppose this is your transmission line, and if the value of resistance, if you measure for 1 meter, if it is found to be 10 kilo ohm per kilometer, then if for a second segment of this length, if the value is constant, then again same for next segment, then we will call it as a uniform transmission line. Exactly opposite of this, if the value of resistance or any other parameter, if it is not constant over the entire length of that transmission line, then we will call transmission line as a non-uniform transmission line, right? So I hope the difference is clear between uniform transmission line and non-uniform transmission line. Then next parameter to be considered here is terminated transmission line.
right? So every transmission line has to be terminated so that the better utilization can happen. This termination means what? If both the ends of transmission lines are closed with circuit elements such as source and load, right? So if this is a transmission line and if starting point of that is closed with the source and end point is closed with a load, then we will call it as a terminated transmission line. Suppose जर तुम्ही फक्त सोर्स कनेक्ट केला, लोड कनेक्टच नाही केला, तर त्याला टर्मिनेटेड ट्रान्समिशन लाईन म्हणता येणार नाही. इट इज ओपन, राईट? इट इज ओपन ट्रान्समिशन लाईन. But if you connect the load and source as both, if they are connected to the transmission line, we will call it as a terminated transmission line. Then next is uniform terminated line. If both the ends of transmission line are terminated, if they are connected to source and load, and if the values of primary constants are constant over entire length of transmission line, then we will call such a transmission line as a uniform terminated transmission line. जर त्याचे दोन्ही एंड सोर्सला किंवा लोडला कनेक्टेड आहेत आणि त्याची जे प्रायमरी कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज आहेत त्या कॉन्स्टंट असतील कंप्लीट लेंथ वरती, तर वी विल कॉल इट ॲज अ युनिफॉर्म terminated transmission line. Then perfectly matched line impedance, perfectly matched line. So I told you one thing, maximum power transfer theorem. Every circuit or every transmission line will have this source impedance and load impedance. If the value of source impedance, in this case it is characteristic impedance Z0, and load impedance, in this case it is ZR. If these two things matched, we will call it as a perfect matching, right? If these two values are perfectly matched, then and only then the maximum power will be transmitted to the load. If these two values are not getting matched, then in that case most of the power will be reflected back, and such a transmission line is referred as a mismatched line. जर Z0 ची व्हॅल्यू ZR एवढी असेल तर त्याला आपण म्हणतो परफेक्ट मॅचिंग, आणि सगळी पॉवर, मॅक्सिमम पॉवर, that will be delivered to ZR. But in some of the cases, practically Z0 cannot be equal to ZR. That is why most of the power is sent to load, but some of the power is reflected back towards the source. And this is what an example of mismatched line. Right, some of the power getting reflected back. So this is what called as a mismatched line. Z0 not equal to ZR. This is the situation that indicates mismatching. The next is reflection coefficient, and I told you reflection coefficient just an indication of mismatching, right? So it indicates the amount of reflection. It indicates the amount of reflection. Now here there are two terms. One is rho v. Rho v is the reflection coefficient for voltage. Rho I is the reflection coefficient for current, right? So let us assume V0 and I0 are the input voltage and current respectively. V0 and I0 are the input voltage and current respectively. And let's assume this transmission line is not perfectly matched. So some of the power, some of the wave will get reflected. So in that case, V1 and Vi1 are the reflected voltage and currents respectively. So in that case, reflection coefficient is defined as the ratio of reflected voltage to the incident voltage. This is for voltage. So reflection coefficient is the ratio of reflected voltage to the incident voltage. So reflected voltage upon incident voltage, that is equal to V1 plus V1 divided by V0. So there is no unit for this. So reflection coefficient for voltage is equal to V1 upon V0, where V1 is reflected voltage, V0 is a incident voltage. Similarly, we can write this for current. Reflection coefficient for current, it is equal to reflected
current divided by incident current, that is I1 upon I0, right? So this is how we define the reflection coefficient. Then this is what the transmission line we have discussed. Well, in this transmission line, why we add this delta X element? Delta X is the length between point A to point B, right? If this delta X is the length between point A to point B, we have written the unit of this parameter R as ohm meter, right? And if you want to cancel it out, we have to multiply this, right? So delta X, right? So right, so this is what the transmission line is, and here we have derived this equation for transmission line. Now here we are going to use three categories, three things. One is V is equal to IR, that is what we call as Ohm's law. Then we will use KVL and KCL. Right. So first of all, what is the value of delta V? Delta V is equal to, so if you apply this to the circuit, it is equal to minus R delta X plus j omega L delta X, current is I. Now if you take this limit when it tends to 0, delta V upon delta X is equal to this thing. Right, so that is nothing but a derivative with respect to x. So dv by dx is equal to minus into bracket r plus j omega L I. Right, so this is let's say this is equation number 1. Similarly, we can go for finding di by dx. So di by dx we have obtained here is equal to minus g plus j omega c v. So we have obtained this equation 1 and equation 2. Now from equation 1 and equation 2, we can derive these two equations. So differentiating equation 1 with respect to x. So if you differentiate this, d square v by dx square is equal to minus r plus j omega L into di by dx. Right. So from equation 2, what you can write? From equation 2, d square v by dx square is equal to, this is already there, di by dx value is already known, and it is minus g plus j omega c, right? So if you put the value of this, finally what you will get is z. This is z into y into v, right? So d square v by dx square is equal to z by v, right? And it is also called as a gamma square. Right, so that is why we can say it is also equal to gamma square v. So this is equation called as the transmission line equation in terms of voltage. Similarly, we can derive the transmission line equation in terms of current, and it is equal to d square I by dx square is equal to gamma square I is equal to z by I. These are the two very important equations for transmission line. These are the characteristic impedance, characteristic equations of transmission line in terms of voltage and in terms of current. Then we have studied this another parameter called as a transmission coefficient, denoted by T, capital T. Right, so similar to that reflection coefficient, we have defined this transmission coefficient as well. Definition is, it is a ratio of transmitted voltage or current to the incident voltage or current. So mathematically, it is in terms of voltage, it is equal to VTR upon Vin. In terms of current, it is Ti, it is equal to ITR upon In. And in general, what you can write, transmission line coefficient. Transmission coefficient is equal to 2ZR. ZR is your load resistance divided by Z0 plus ZR. Right. So this is how you can define this transmission coefficient.
this is what I think we have revised. Voltage standing wave ratio, right? So voltage standing wave ratio is the ratio of voltage maxima to the voltage minima of standing waves. I told you when the wave is reflected back, it set up the reflected waves, and for that wave, whatever is the maximum voltage and minimum voltage, if we take the ratio of that, we will get the VSWR, and ideally its value is 1, right? So practically we get the value from 1 to infinity. So the mathematical definition of this is VSWR is equal to 1 plus rho V upon 1 minus rho V, right? So rho V is nothing but your reflection coefficient. So it is equal to VSWR minus 1 divided by VSWR plus 1. This is another definition. And one more definition for reflection coefficient is rho V is equal to ZR minus Z0 upon ZR plus Z0. Then we have seen some of the impedance transformations. Okay. Beta. Okay, that's fine. We will have a look on it just with the Smith chart. Right, so Smith chart. Smith chart is nothing but this a plot which helps you to find out the value of impedance and admittance. Also, it gives you what is called as a reflection coefficient and VSWR. Right, so parameters are calculated in terms of ZR. The simple way of calculation is to use this Smith chart. That is one of the graphical representation of transmission line. So I told you there are two circles in a Smith chart. There are two circles. One is constant resistance circle and one is constant reactance circle. So if I can see this somewhere, transmission line, and in that, let me just find out where it is. Smith chart bagut quickly. I got it. So there are two circles, constant resistance circles. Check, is it visible? Yes, sir, it is visible. So the Smith chart will have two circles, constant resistance and constant reactance. Similarly, we will see those two circles on the graph. Then we have two wavelengths. One is measured towards the generator, one is measured towards the load. And third thing is angle of reflection. So let's just move to the Smith chart. I hope this is visible. Huh. So this one, if you can see this circle is called as a constant what? Just a minute. I need to connect the pointer so that
right? So this is the circle, and let me highlight the circle which is what called as a, let's say, कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल. ठीक आहे. सो कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल जर मी ड्रॉ करायला लागलो, इट विल बी हियर, आणि मी ते दाखवतो ग्रीन कलरनी. ठीक आहे. कॉन्स्टंट कसलं सर्कल? रेजिस्टन्स सर्कल. वेर इज पॉइंटर? ठीक आहे. सो टॅबचा ड्रायव्हर वर्किंग नाही आहे, सो आय विल नॉट बी एबल टू शो दॅट. फक्त या सर्कलवरती कसं दाखवता येईल? हा जो पर्पल कलर आहे, ठीक आहे, बघा स्क्रीनवरती पर्पल कलर दिसतो का तुम्हाला? बघा, हा पर्पल कलर. ठीक आहे, माऊसनी दाखवायचा प्रयत्न. हो सर दिसतोय. हा, पर्पल कलरचा जो सर्कल आहे किंवा त्याच्या पॅरलल जे सर्कल्स आहेत, सगळे सर्कल्स, याला आपण म्हणतो कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल. आणि हा जो इकडचा रेड कलरचा सर्कल आहे, हा जो सर्कल आहे, याला म्हणतो आपण इकडचा जो रेड कलरचा सर्कल आहे त्याला म्हणतो आपण कॉन्स्टंट रिॲक्टन्स सर्कल. मी आता ग्रीन कलरनी दाखवलाय तो कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स, आणि जे रेड कलर मध्ये सर्कल्स आहेत त्याला म्हणायचं कॉन्स्टंट रिॲक्टन्स सर्कल. ठीक आहे. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ circles on a Smith chart. Then what we have is wavelength. Wavelength, one is measured toward generator, one is measured toward the load. ठीक आहे. So we are always interested in finding this wavelength towards the generator. तुम्ही लेफ्ट हँड साइडला बघू शकता, इथं लिहिलेलं आहे wavelength towards the generator. So this is the direction of measurement. त्याचप्रमाणे खालच्या बाजूला असेल wavelength towards the load. Right, so this is the direction of measurement, wavelength towards the load. त्यानंतर असतं अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हाला या ठिकाणी भेटेल, अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोइफिशियंट. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट. या ठिकाणी तुम्हाला अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन भेटेल. ठीक आहे. सो विथ दिस बेसिक अंडरस्टँडिंग, लेट मी जस्ट इरेज दिस थिंग. म्हणजे ते एक्झाम्पल जे सॉल्व्ह केलेलं आहे आपण, त्याचं थोडंसं अंडरस्टँडिंग घेता येईल. त्यानंतर एक एक्झाम्पल आपण डिस्कशन मध्ये घेतलं होतं, अँड द एक्झाम्पल इज ऑल द व्हॅल्यूज ऑफ स्मिथ चार्ट आर नॉर्मलाइज्ड. ओके. सगळ्या ज्या व्हॅल्यूज आपण स्मिथ चार्ट वरती रिप्रेझेंट करतो त्या सगळ्या नॉर्मलाइज्ड व्हॅल्यूज असतात. हे 50+100चं एक्झाम्पल आहे. ओके. 0.1 प्लॉट, 0.5 प्लॉट केलेला आहे. ओके. ठीक आहे. याच एक्झाम्पल साठी घेऊयात. इथं काय म्हटलेलं आहे, Z0 ची व्हॅल्यू किती आहे? 50 ओहम दिलेली आहे,
आणि ZR म्हणजे लोड इम्पेडन्स दिलेला आहे 50 + 100. आता ह्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या जनरल व्हॅल्यू, पण आपल्याला जे प्लॉट करायचे दॅट हॅज टू बी नॉर्मलाइज्ड. म्हणजे जो लोड रेझिस्टन्स आहे ZRN दॅट हॅज टू बी नॉर्मलाइज्ड. नॉर्मलाइज करताना आपण ZR ला डिवाइड करतो Z0 नी, म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक इम्पेडन्सने त्याला डिवाइड केलं की आपल्याला नॉर्मलाइज्ड व्हॅल्यू भेटते. सो इफ यू डिवाइड दिस 50 + 100J divided by 50, you will get it 1 + 2J. याच्यामध्ये पहिला जो पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ रेझिस्टिव्ह आणि दुसरा जो पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ रिएक्टिव्ह. सो रेझिस्टिव्ह सर्कल वरती तुम्हाला जायचं आहे 1 व्हॅल्यू पकडून आणि रिएक्टिव्ह सर्कल वरती तुम्हाला 2 व्हॅल्यू प्लॉट करायचे. सो इफ यू यूज दिस, आता हा जो रेझिस्टिव्ह सर्कल आहे, रेझिस्टिव्ह सर्कल वरती 1 व्हॅल्यू कुठं भेटेल, वेअर यू विल गेट 1. आता हे सगळं मी ब्ल्यूने शो करतो. 1 व्हॅल्यू तुम्हाला या ठिकाणी भेटेल. ठीक आहे, this will be your 1. So if you extend this, if you complete this circle like this, so this is a resistive circle where the value is 1. आणि त्यानंतर रिएक्टिव्ह व्हॅल्यू किती आहे, 2 आहे. रिएक्टिव्ह व्हॅल्यू 2 म्हणजे त्याचा सर्कल इथून सुरू होतोय. हा झाला रिएक्टिव्ह सर्कल. ठीक आहे, आणि यांचा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे या ठिकाणी, this is your point of intersection where this ZRN is present. ZRN is normalized load impedance. So this is how we plot ZRN. Right? त्यानंतर एक एक्झाम्पल घेतलं होतं, त्याच पद्धतीने आपण हा एक ZRN प्लॉट केला होता. ZRN पासून सेंटर पर्यंत एक लाईन एक्सटेंड करायची आणि एक सर्कल ड्रॉ करायचा, त्याला म्हणायचं VSWR सर्कल. ठीक आहे, ZRN प्लॉट केल्यानंतर त्यापासून इथं जी 1 व्हॅल्यू आहे तो आहे सेंटर, त्या स्मिथ चार्टचा सेंटर, तिथपर्यंत ही रेडियस प्लॉट केली की ती रेडियस पकडून तुम्ही एक सर्कल ड्रॉ केला तर तो झाला तुमचा VSWR सर्कल. आणि हा VSWR सर्कल राईट साईडला, या लाईनच्या राईट साईडला जिथं इंटरसेक्ट होईल त्या हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस वरती, तो झाला तुमचा VSWR व्हॅल्यू. VSWR व्हॅल्यू भेटले 4.2. मग तुम्हाला VSWR भेटला की तुम्हाला रिफ्लेक्शन कोइफिशियंट भेटतो. तुमच्याकडे फॉर्म्युला आहे, VSWR इज इक्वल टू व्हॉट, VSWR इज इक्वल टू व्हॉट, फॉर्म्युला काय आहे, VSWR ची व्हॅल्यू भेटली की -1 अपॉन VSWR -1 अपॉन VSWR +1 केलं की तुम्हाला रिफ्लेक्शन कोइफिशियंट भेटतो. पण दॅट इज जस्ट अ मॅग्निट्यूड. त्याचा जर अँगल कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर हीच रेडियस तुम्ही पुढे एक्सटेंड करायची, हीच रेडियस तुम्ही पुढे एक्सटेंड करायची. आणि जस्ट अ मिनिट, ही जी रेडियस आहे ती पुढे एक्सटेंड केल्यानंतर म्हणजे मॅग्निट्यूड तुम्हाला कशावरून भेटणार, VSWR -1 अपॉन VSWR +1, म्हणजे ही तुम्हाला मॅग्निट्यूड भेटेल रिफ्लेक्शन कोइफिशियंटची. आता जर हा अँगल कॅल्क्युलेट करायचा झाला तर हा जो अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन आहे तो मेजर करत जायचा आहे. इथं बघा 20, 30, 40, 50, 60, 70 आणि इथं 80, या ठिकाणी 80 आहे. सो इट्स अराउंड 83. Right, so the magnitude of reflection coefficient is 0.61 and angle is 83. या पद्धतीने तुम्हाला VSWR ची व्हॅल्यू आणि रिफ्लेक्शन कोइफिशियंट ची व्हॅल्यू भेटेल. त्यानंतर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागतं बऱ्याचदा Z इनपुट, दॅट इज इनपुट इम्पेडन्स, अँड इनपुट ऍडमिटन्स, दॅट इज Y इन. एक एक्झाम्पल पण आपण त्या पॅटर्न मध्ये घेतलेला, राईट. हे एक्झाम्पल बघा, याच्यामध्ये तुम्हाला ट्रान्समिशन लाईनचा हे दिलेला आहे इम्पेडन्स, त्यानंतर लोड इम्पेडन्स दिलेला आहे 25 + 50J, लेंथ दिलेली आहे त्याची 3.3 लॅम्बडा. तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं रिफ्लेक्शन कोइफिशियंट, VSWR, इनपुट इम्पेडन्स आणि इनपुट ऍडमिटन्स. ठीक आहे, पहिल्यांदा तर याचं काम काय करायचं असतं की याला नॉर्मलाइज करून घ्यायचं.
नॉर्मलाइज करताना ZR/Z0 केलं की नॉर्मलाइज्ड व्हॅल्यू भेटेल. त्यानंतर तुम्हाला हे जे इक्वेशन भेटलं नॉर्मलाइज्ड इम्पेडन्ससाठी 0.5 प्लस 1J हे प्लॉट करून घ्यायचं स्मिथ चार्ट वरती. याच्यामध्ये जो 0.5 आहे दॅट इज व्हॉट कॉल्ड ॲज अ कॉन्स्टंट रेझिस्टन्स आणि जो 1 व्हॅल्यू आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रिॲक्टन्स व्हॅल्यू. मग हे जर प्लॉट करून घेतलं, या ठिकाणी प्लॉट केलेलं आहे. ठीक आहे. So 0.5 is a constant reactance resistance value and 1 is the reactance constant reactance circle value. तर तुम्हाला हा जो रेड कलरचा डॉट दिसतो दॅट इज व्हॉट नॉर्मलाइज्ड इम्पेडन्स भेटेल. तिथून तुम्ही या 1 पर्यंत रेडियस एक्सटेंड करा आणि ती रेडियस पकडून एक सर्कल ड्रॉ करा. तुम्हाला हा VSWR भेटेल 4.2 आणि त्याच्यावरून तुम्हाला आता जसं सांगितलं मी रिफ्लेक्शन कोइफिशियंट आणि त्याचा अँगल कॅल्क्युलेट करू शकता. आता याच्या पुढे जाऊन जसं मी सांगितलं तुम्हाला आणखी 2 पॅरामीटर्स कॅल्क्युलेट करावे लागतात आणि ते पॅरामीटर्स म्हणजे काय आहेत, झेड इन आणि वाय इन. ठीक आहे. तुम्हाला त्याच्या पुढे जाऊन काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, इनपुट इम्पेडन्स आणि इनपुट ऍडमिटन्स. पहिला आणि दुसरा पॉइंट कॅल्क्युलेट झाला. सो इनपुट ऍडमिटन्स म्हणजे काय असतं, इनपुट ऍडमिटन्स इज नथिंग बट वाय इन नॉर्मलाइज्ड इंटू Z0. म्हणजेच जर तुम्ही याची नॉर्मलाइज्ड व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायला गेला तर जस्ट तुम्हाला Z0 नी मल्टिप्लाय करावं लागतं. फक्त तुम्हाला कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे तर वाय इन नॉर्मलाइज. आता वाय इन नॉर्मलाइज कसा कॅल्क्युलेट करणार, तर परत स्मिथ चार्ट वरती जायचं. स्मिथ चार्ट वरती गेल्यानंतर तुम्हाला जेवढी काही हे दिलेली आहे म्हणजे लेंथ त्या ट्रान्समिशन लाईनची ती मेजर करायची. म्हणजेच काय, इथून आपण वरती जायचं आणि इथून किती व्हॅल्यू दिलेली आहे ट्रान्समिशन लाईनची, तर 3.3 लॅम्बडा. 3.3 लॅम्बडा म्हणजे किती असणार आहे, 1 लॅम्बडा म्हणजे किती सर्कल्स करावे लागतात, 2 सर्कल करावे लागतात. ठीक आहे. सो 3 लॅम्बडा म्हणजे तुम्ही 6 वेळा या सर्कल वरती फिरून परत त्याच ठिकाणी येत आहे. ठीक आहे. 6 वेळा या सर्कल वरती फिरून परत त्याच ठिकाणी येत आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला शोधायचं 0.3 हा पॉइंट. 0.3 हा पॉइंट कुठं भेटेल, मी थोडस झूम इन करतो. हे बघा या ठिकाणी 0.3 पॉइंट आहे. थोडस अजून झूम इन करतो. नाही, आपण फाइंड आउट केलं 0.43. ओके, व्हॅल्यू किती दिलेली आहे, जस्ट अ मिनिट. मला वाटतं 2 एक्झाम्पल मिक्स केलेत ह्या स्मिथ चार्ट मध्ये. ठीक आहे. सो आय थिंक वी हॅव मिक्स्ड 2 एक्झाम्पल्स, राईट. काय करूयात आपण, एक फ्रेश स्मिथ चार्ट घेऊयात आणि ते सॉल्व्ह करून बघूयात, किंवा हेच एक्झाम्पल फ्रेशली न्यू स्मिथ चार्ट वरती सॉल्व्ह करूयात. मी बाय द टाइम त्याचा ड्रायव्हर इन्स्टॉल करतो. ठीक आहे. सो दॅट्स ऑल अबाउट युनिट 6. याच्यामध्ये फक्त स्मिथ चार्ट थोडस हे 2-3 एक्झाम्पल मिक्स झाल्यामुळे तो स्मिथ चार्ट प्रॉपर नाही आहे माझ्याकडे. वी विल रिकॉल दिस थिंग, ऑल दोज थिंग्स वन्स अगेन.
बाय द टाइम जे वेकॉमचा जो ड्रायव्हर अनइन्स्टॉल झालेला आहे तो पण अनइन्स्टॉल करावा लागेल सो दॅट आय कॅन ड्रॉ ऑन द स्क्रीन. 10च मिनिटं 20च मिनिट. ओके 10 मिनिटं राहिलेले आहेत. आपण काय करूयात क्विकली. आय थिंक MCQs ऑफ फर्स्ट युनिट वी हॅव डिस्कस्ड. Yes, sir. हा. सो वी विल सी द MCQs ऑफ सेकंड युनिट. इथून MCQ सेकंड युनिटचे स्टार्ट होतात. ठीक आहे. सो लेट्स स्टार्ट. रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी ऑफ व्हॅक्यूम. व्हॅक्यूम म्हणजे तुमची फ्री स्पेस, राईट. फ्री स्पेस सॉरी हे काय रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी ऑफ vacuum. Okay, relative permittivity, this is additional constant they have mentioned. So remember, relative permittivity of vacuum is 8.854 into 10 raised to minus 12. Then unit of electric flux density, याचं युनिट असतं coulombs per meter square. कारण काय? Electric flux density, its definition is flux upon area, right? But we know that flux is equal to charge. This is what Gauss's law says. बरोबर आहे. फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज. मग चार्जचं युनिट झालं कुलोम आणि एरियाचं युनिट झालं मीटर स्क्वेअर. दॅट्स वाय कुलोम्स पर मीटर स्क्वेअर. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टू चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टू चार्ज वी हॅव डिराइव्ड दिस. अँड व्ही ची व्हॅल्यू आपण डिराइव्ह केलेली आहे. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी and its value is q upon 4 pi epsilon naught r. This is for free space. Then we have this Gauss's law. Just now I told you Gauss's law is equal to flux Psi is equal to Q enclosed. गॉस लॉ काय सांगतो? जे काही फ्लक्स त्या क्लोज्ड सरफेस मधून येतोय that is equal to charge enclosed by that surface. ठीक आहे. Then the electric flux density. Electric flux density, okay, हे काही याच्यामध्ये काही MCQs असे आहेत की जे मागच्या सिलेबस मधले आहेत. तरी पण एखादा ऍडिशनल लक्षात ठेवायला काय हरकत आहे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी इज टँजेन्शियल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाईन्स. असा एक कन्सेप्ट होता त्या दोन फ्लक्स लाईन्सला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी आणि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाईन्स असं ड्रॉ करायचं होतं. सो दीज आर टू थिंग्स टँजेन्शियल, राईट. सो द फोर्स बिटवीन चार्जेस, दोन चार्ज मधला फोर्स काय असतं? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ द चार्जेस. बरोबर आहे ना. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2. आणखी खाली काही स्टेटमेंट्स दिलेले आहेत ते चुकीचे असतील कदाचित किंवा बरोबर पण असतील, ते तुम्ही शोधायचे. स्टेटमेंट बी इज काय? इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ चार्जेस. रॉंग स्टेटमेंट आहे. बरोबर आहे ना. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. त्यानंतर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टन्स. नाही, इट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टन्स असतं. इट इज इंडिपेंडंट ऑफ मीडियम. रॉंग. इट इज डिपेंड्स अपॉन मीडियम. इट डिपेंड्स अपॉन म्यू नॉट. म्हणून पहिला आन्सर करेक्ट आहे. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ चार्जेस. त्यानंतर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल व्हॅरीज. आता डायपोलची इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ काय असते? जर फॉर्म्युला बघितलं तुम्ही इलेक्ट्रिक डायपोलचा, लेट मी शो यू क्विकली द फॉर्म्युला.
हा, इलेक्ट्रिक डायपोल. आणि याचा जर फॉर्म्युला बघितला आपण, इलेक्ट्रिक field, it is qd upon 4 pi epsilon naught r cube into 2 cos theta a bar r plus sin theta a bar theta. जो r cube आहे त्याच्या रिलेटेड हा क्वेश्चन आहे. काय विचारलेलं आहे? द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल व्हॅरीज डायरेक्टली ॲज अ स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स, inversely as a square of distance, inversely as a cube of distance. Answer is inversely as a cube of distance. त्यानंतर आहे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज डिक्रीजेस विथ स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स. तुम्ही फॉर्म्युला बघितला असेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी किंवा त्यालाच म्हणतो आपण इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. त्याच्या फॉर्म्युलामध्ये काय, क्यू अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेअर. म्हणजेच काय, इट डिक्रीजेस विथ स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स. त्यानंतर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ई इज डिफाइंड ॲज a very basic formula is force upon charge. E is equal to F upon Q. So you should select this appropriate option. The relation between electric flux density and electric field intensity is D is equal to epsilon E. D bar is equal to epsilon E bar. Okay? So you should select this one. Permittivity of free space आपल्याला माहित आहे, it is 8.854 into 10 raised to minus 12. Unit is farad per meter. बऱ्याचदा तुम्हाला ही व्हॅल्यू देतील, युनिट विचारतील, you should be able to select the unit, proper unit. Electric flux psi can be given by the equation. Psi is equal to, flux म्हणजे काय असतं, density into area. So this is a closed integral, closed surface integral d bar dot ds bar. So this is the correct option. Point form of Gauss's law. Point form of Gauss's law काय आहे? Del dot d bar is equal to rho v. Del dot d bar is equal to rho v. हा झाला point form. त्यानंतर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी E bar ड्यू टू लाईन चार्ज डेन्सिटी rho l is, हा फॉर्म्युला विचारलेला. यू शुड बी एबल टू सिलेक्ट दिस. rho l अपॉन 2 पाय एप्सिलॉन नॉट r a bar r. बघा, याच्यामध्ये मोस्टली फॉर्म्युला, युनिट, बेसिक कन्सेप्ट याच्यावरती विचारलेलं आहे. आणि मी तुम्हाला एक्सटेंड करून काय सांगितलंय की आता यावेळी सगळ्या ऑनलाईन जर झाल्या एक्झाम, तर तुम्हाला एमसीक्यूज जे फॉर्म्युली किंवा जे युनिट, जे थेरॉटिकल कन्सेप्ट आहेत त्याच्या वरती आधारित काही छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स विचारले जातील. म्हणजेच तुम्हाला काय दिलं जाईल, फॉर एक्झाम्पल डी ची व्हॅल्यू दिली जाईल, रो व्ही कॅल्क्युलेट करा म्हणतील, किंवा रो व्ही देतील, डी ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा म्हणतील, किंवा इथं आता हे छोटस एक्झाम्पल आहे. तुम्हाला जर व्हॅल्यू ऑफ डी दिली, एरिया दिला, तर यू शुड बी एबल टू कॅल्क्युलेट द फ्लक्स, किंवा फ्लक्स दिला तर फ्लक्स आणि एरिया दिला तर यू शुड बी एबल टू कॅल्क्युलेट डी. राईट. सो छोटे छोटे एक्झाम्पल्स बनवून विचारू शकतात एमसीक्यू टाईप मध्ये किंवा ऑब्जेक्टिव्ह टाईप मध्ये. फोर्स एक्झर्टेड ऑन Q2 ऑन Q1 इज, आता फोर्स एक्झर्टेड बाय Q2 ऑन Q1 इज F1. हे तर आपल्याला माहित आहे. सो इट्स व्हॅल्यू इज, डायरेक्शन इज इम्पॉर्टंट हियर. यू शुड बी एबल टू सिलेक्ट दिस R21, R21. राईट. सो दिस इज वेक्टर रिप्रेझेंटेशन. SI unit of electric field intensity is Newton per coulomb, volt per meter, both A and B. D, coulomb per meter. Answer is both A and B. Its unit is Newton per coulomb because its definition is force upon charge. It is also referred as volts per meter. So both A and B. Electric field वेळ झाला काय? Okay, this 38 onwards, just remind me, 38 onwards we will discuss in the next lecture. So if you have mentioned roll number, you can leave the class now. You can join the next lecture.